Going to be near 40 years. It was has an objective of having a platform for interaction with ophthalmologists and their experience in IOL implantation, LASIK and refractive surgery. IIRSI organizes conference every year in July, and this time we are having it in July again in Chennai. Those who are attending this conference, 2 days of full packed scientific feast, and definitely they will be able to learn new techniques in cataract and refractive surgery, have hands-on experience also on cataract and these techniques also. This will help, and we have got a wet lab also. They are going to do practical things doing themselves, and they are going to go back and start practicing these things with confidence. Without taking much of time, I welcome you all. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Vinod, for the welcome address. I will now request the President of the All India Ophthalmological Society, Dr. Lalit Verma, who is the Chief of Vitreoretina at Centre for Sight, past alumni from AIMS and past Chairman Scientific Committee AIOS. Dr. Lalit Verma, please. Thank you, Mahipal. I begin by saying it's simply fabulous and fantastic to be here. Respected Minister Ji and dignitaries on the dais, you see, I have been attending IRSI for more than a decade now. It's always fabulous and fantastic, and this is what attracts me year after year and others also to this event. You see, apart from routine sessions, what is in store for all of you, there are some USPs of this IRSI, and these include live surgeries which you will witness, then OPL, court martial, big stand-off film festival, and so on and so forth. And these sessions are so attractive, and there's so much of learning also in these sessions, and the halls are always jam-packed. And the audience is always I've seen glued for 2 full days always. In fact, AIOS and other societies have also emulated these programs and learned from these. So kudos to Amar and the entire team, Mahipal, Vinod, so many people are here for arranging such a magnificent event year after year. And I don't know where Amar gets this inspiration, all the energy from. But cheers to Amar and his entire team. All the very best and God bless. Thank you very much, Dr. Lalit. May we now have the lamp lighting ceremony. May I request all the dignitaries on the dais to please It's a pleasure to see all of you. All India Ophthalmological Society is a society of 25,000 plus members, and it is the largest society in the world with a live membership with us. And all members of the IRSI are an integral part of the All India Ophthalmological Society. We work very closely with each other, whether it was the formulation of the COVID guidelines during the COVID era, or whether it is exchange of the scientific program. And again, I'm sure it's going to be a great scientific congress. Like always, Amar was the first to start the face-to-face even last year in December. So the best part about Amar is that when you are learning the technique which he's already innovated, he's faster than light, and he's on another technique. So you don't even stop to learn the first one, and the next one is already there. So thank you IRSI, and thank you the entire team for organizing this great show. Thank you very much, Professor Namrata, and may I now request the force behind this IIRSI conference and somebody who we are all proud of,
somebody who's been in the top innovators across the world, and he's always in the list of the top 10 most influential ophthalmologists across the world. None other than Amar Agarwal. Amar, just something about the conference and the IIRSI. Thank you very much, Mahipal. Honorable Health Minister, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, I'd like to first of all welcome you all for this conference. In this conference, our main aim is to educate, and we have a wet lab there, so those who have not seen it can go to the Hall E. Sir, in this wet lab which we showed you, we are having animal eyes so that everybody can do various techniques in it. Plus, we'll be showing live surgeries. The basic idea is to educate so that we can all help eradicate blindness globally. Can we have you on the stage, please? A big round of applause for him. Thank you very much. May I now call upon, congratulations. May I now call upon Ahmed Asaf, who is PhD, MD, PhD, Professor of Ophthalmology in the Faculty of Medicine from the Ain Shams University, a Fellow of the Royal College of Surgeons, Edinburgh, and a consultant of refractive surgery. He is the Secretary General of Middle East and Africa, MICO. Pleasure to introduce you, Professor Ahmed. May I now request Kathleen McCabe, MD, who serves as the Chief Medical Officer at Eye Health America. She is one of the foremost eye surgeons today, specializing in the femtolaser, cataract, and LASIK at the Eye Associates, Sarasota, Florida. Congratulations, ma'am, and thank you for being with us, Dr. Kathleen. May I now request Dr. Cynthia Matosian to please come onto the dais. She is MD FSES and is the founder of the Matosian Eye Associates, an emeritus board certified refractive cataract surgeon. She specializes in dry eye and ocular surface diseases. Congratulations and thank you very much, ma'am, for being with us. And she is also in the ophthalmology power list, women ophthalmology power list. May I now request Dr. P. Stevenson, who is the founder and director of the Stevenson Eye Associates in Venice, Florida. Dr. Stevenson has been recognized by numerous institutions and journals for her expertise and contribution to cataract surgery and premium IOLs. Thank you very much, ma'am, for coming all the way, and we are proud to have you. May I now call upon Dr. Lamis Begaman. He is an interior segment surgeon and cornea specialist with expertise in innovative lamellar keratoplasty technique. She is in particular looking at doing DMEX. In 2012, she did a cornea fellowship from the Institute of Innovative Ocular Surgery in the Netherlands. Congratulations and thank you very much for being with us. May I now request Dr. Richard Davidson from US, who is the UC Health Sue Rodriguez Eye Center from Colorado. Dr. Richard Davidson, please. Congratulations and thank you very much coming all the way from US to participate in the IIRSI. Now I'll request upon somebody who is famous for his Canabrava technique, Sergio Canabrava from Brazil. A big round of applause. And he came early morning today. Thank you for being with us.
He has several papers and has described the novel double flange technique for managing Marfan syndrome and microspherosphakia. I now request Dr. Jack Parker to please come on the dais, and thank you very much for being with us. He is from US, and thank you very much for coming across the globe for participating in this conference. He's playing in my team tomorrow, OPL. Oh. So this way, sir. And finally, I have the person to introduce who runs Centroside in UK, Shiraz Daya, who is again a cornea specialist and was among the first people to start refractive surgery in UK. Shiraz, indeed a pleasure to have you, and thank you very much for participating in this conference. And he includes high-risk corneal transplantation that is there. Now we have the proud privilege of giving the orations, that is the name of the Dr. Javeer Agarwal Global Icon Gold Medal. A big round of applause. And as we all know, Dr. Javeer Agarwal did yeoman service. He was the person who gold medal. As we all know, Dr. Daljeet Singh and Dr. K.T. Mehta were the founders of or bringing in the technology of IOS into India. Congratulations, Dr. Himanshu. I now have the proud privilege to introduce a student of mine and presently the professor and secretary of AIOS for the Dr. Mrs. Tahira Gold Medal Award, Dr. Namrata Sharma. She is, as people call her, the Iron Lady of AIOS and has done tremendous work, won several awards for cornea and refractive surgery. Namrata, congratulations, Dr. Mrs. Tahira Agarwal Gold Medal. Again, a doyen, a surgeon in whose memory we have the Om Prakash Gold Medal, and none other than dear friend Dr. K.J. Singh, Kamaljeet Singh from Allahabad, who has great pioneer work in the field of SICS. Dr. Kamaljeet is a great human being apart from being a great teacher and a great academician. He loves to teach. Kamaljeet, congratulations for the Dr. Om Prakash Gold Medal. And among the named orations, finally, last but not the least, is a young dynamic person whom we lost, Dr. Subodh Agarwal. The medal in his memory, Subodh Agarwal Gold Medal, goes to none other than the champion of OPL, the person Dr. Mohan Rajan. Mohan, though trained as a vitreoretinal surgeon, is doing exemplary work in the field of cataract surgery. I'm doing vitreoretinal surgery also. Okay. Congratulations, Mohan. Can we have now the other Indian awardees, Dr. Arun Kshetrapal from Ajmer, again somebody who is doing great work in the field of cataract and refractive surgery in Rajasthan. Dr. Arun Kshetrapal, a big round of applause to him. I now have the pleasure to call on the dais Ashiana Narayani from Pune. She is doing great work in limbal stem cell transplantation, and we just heard her lecture and she is really doing phenomenal work. I wish to now call upon the stage somebody who is from Gen Next, who is really doing fantastic work in cornea and refractive surgery, none other than Mohak Shah from Ahmedabad. Mohak. Dr. Sanjeev Mohan. Okay, we have an award for Dr. Sanjeev Mohan, but unfortunately he couldn't join. Can I call upon the next person who is now the
Vice President of All India Ophthalmological Society, who has done great work in lamellar grafts, and none other than Dr. Samar Basak, who is with the Disha Eye Hospital, trained out of RT Center, All India Institute of Medical Sciences. Samar. He's just got elected as the Vice President of AIOS. A big round of applause for Samar. We look forward to your leadership in AIOS, Samar. I now wish to call upon the dais Dr. Saurabh Luthra from Bilaspur. Again, somebody who is doing fantastic work in cataract and refractive surgery in the town of Bilaspur. Again, a young, upcoming surgeon, and what I will say is that we have tried as IIRSI to honor both the youngsters and those who have done great work over the years. Congratulations. Again, my proud privilege to call upon the dais a young budding ophthalmologist, I would say, who's been around for the last several years, Dr. Sheetal Barar from Netradhama, Bengaluru. She has, I would say, a plethora of medals for her, for the films, etc., and the presentations that she makes in international forum. Has done extensive work in the field of refractive surgery, especially SMILE. And finally, I wish to call upon somebody who has again done a lot of work in cornea and refractive surgery and cataract, Shirish Kumar from Eye Foundation, Coimbatore. Shirish, please. Congratulations, Shirish. Can I have the book now? As we all know that teaching continuous medical education is something very, very important, and we have people from India who are doing great work. Obviously, Amar Agarwal, Dr. K.T. Mehta are somebody who have written lots of books, but we have also a prolific writer for spreading information, and that is Dr. Navneet Toshniwal. We will have his book unveiled or opened in front of all of us on phaco emulsification. A big round of applause on him, and this is on the phaco machine and its application. Navneet, keep up the good work and congratulations. Thank you very much. Please for the இந்தியா என்கின்ற இந்த அமைப்பின் சார்பில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இந்த நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய இந்த அமைப்பின் தலைவர் பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர் லலித் வர்மா அவர்களே, மரியாதைக்குரிய டாக்டர் நம்ரதா சர்மா அவர்களே, இந்த அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய அமர் அகர்வால் அவர்களே, உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற மருத்துவர் பெருமக்களே, ஊடகவியலாளர்களே, பத்திரிகையாளர்களே, உங்கள் துணை பேருக்கும் முதற்கண் என்னுடைய நடிகளான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 1982ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு என்பது கண் அறுவை சிகிச்சையின் சமீபத்திய தொழில்நுட்பங்களை உலகின் பல்வேறு மருத்துவர்களுக்கு கற்பிப்பதற்கான ஒரு அற்புதமான அமைப்பாகும். தொடக்கத்திலேயே பெருமதிப்பிற்குரிய அமர் அகர்வால் அவர்கள் இந்த மாநாட்டில் வைத்திருக்கிற பல்வேறு சிறப்புக்குரிய கண்காட்சி அமைப்புகளை அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் செய்யப்படுகிற அந்த கருவிகளை எல்லாம் இங்கே காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். இந்த மாநாட்டில் 3000க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்தும் இங்கே பங்கேற்று சிறப்பித்திருப்பது என்பது சென்னையின் பெருமைக்குரிய ஒரு நிகழ்வாகவே இது பார்க்கப்படுகிறது. அமர் அகர்வாலை பொறுத்தவரை கண் மருத்துவம் என்றாலே அகர்வால் மருத்துவமனை என்கின்ற அளவுக்கு சென்னையில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் பெயர் பெற்ற ஒரு அமைப்பு. மிக நீண்ட காலமாக சென்னையின் மருத்துவ கட்டமைப்புக்கு அகர்வால் மருத்துவமனையும் ஒரு சான்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு சென்னையின் பல்வேறு மருத்துவமனைகள் சென்னையின் மருத்துவ கட்டமைப்புக்கு புகழ் சேர்ப்பவைகளாக இருந்தாலும் நீண்ட நாட்களாக அகர்வால் மருத்துவமனை என்பது கண் மருத்துவத்திற்கு ஒரு புகழ் சேர்க்கிற அமைப்பாகவே இருந்து வந்தது. இன்றைக்கு பெருமதிப்பிற்குரிய ராஜன் அவர்கள் கண் மருத்துவத்திற்கு அவர் ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிற சேவைகளின் விளைவாக
அவருக்கு இன்றைக்கு இங்கே ஒரு விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அவருடன் சேர்ந்து இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள், உலகின் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இங்கே விருதுகளை பெற்றிருக்கிறார்கள். எனக்கு ஒரு தனிப்பட்ட வகையிலான ஒரு மகிழ்ச்சி, எனக்கு கண் மருத்துவம் பார்க்கிற மருத்துவரும் உலக அளவில் சிறந்த மருத்துவராக திரு ராஜன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். உலகின் சிறந்த மருத்துவர்களில் ஒருவரான ராஜன் அவர்களிடத்தில்தான் நான் கண் மருத்துவம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்பது ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி, மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம். அந்த அளவில் அவரும் இங்கே ஒரு விருதை பெற்றிருப்பது என்பது மிக சிறந்த ஒன்று. மரியாதைக்குரிய அமர் அகர்வால் அவர்களை நான் நீண்ட நாட்களாக அறிவேன். சென்னை மாநகரின் மேயராக இருந்தபோதே அவரும் சென்னை மாநகராட்சியும் இணைந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கிறது. மாநகரின் ஏழை எளிய மக்களுக்கு கண் பார்வை சம்பந்தமான பல்வேறு விஷயங்களை அவர் மாநகராட்சி நிர்வாகத்தோடு ஒருங்கிணைந்து செய்திருக்கிறார். எப்படி ராஜன் அவர்கள் ரோட்டரி சங்கத்தின் மூலம் சென்னை மாநகரின் ஏழை எளிய மக்களுக்கான இந்த கண் மருத்துவத்திற்கு உதவி இருக்கிறாரோ, அதேபோல் மாநகராட்சி நிர்வாகத்தோடு இணைந்து அகர்வால் கண் மருத்துவமனையும் இன்றைக்கு பல்வேறு விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது. அண்மையில் கூட 1000 விளக்கு தொகுதியில் கண் மருத்துவத்திற்கான ஒரு சிறப்பு மருத்துவ முகாமை அமர்வால் கண் மருத்துவமனை இன்றைக்கு முன்னின்று செய்திருக்கிறது. ஒரு கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்னால் தமிழகத்தில் ஒன்றிய அரசின் சார்பில் ஒரு திட்டம் ஒன்று, புதிய திட்டம் ஒன்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கண்புரை சிகிச்சையை ஒட்டுமொத்தமாக ஏழை எளியவர்களிடத்தில் ஸ்கிரீன் செய்து கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கு இலவசமாக மருத்துவம் பார்ப்பது என்பது மாநில அரசுகளின் கடமை என்கின்ற வகையில் ஒரு திட்டம் ஒன்று தீட்டப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில் நேற்றைக்கு முன்தினம்தான் நான் கோவைக்கு சென்று கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஒரு மதுக்கரை என்கின்ற ஊரில் வருமுன் காப்போம் என்கின்ற ஒரு திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து, அந்த திட்டத்தில் இனிமேல் ஒவ்வொரு வருமுன் காப்போம் முகாமிலும் இந்த கண்புரை அறுவை சிகிச்சைக்காக ஸ்கிரீன் செய்து மக்களை தேர்ந்தெடுத்து அறுவை சிகிச்சை செய்வது என்கின்ற வகையில் ஒரு புதிய திட்டம் தீட்டப்பட்டிருக்கிறது. வருமுன் காப்போம் என்கின்ற திட்டத்தில் ஒரு 17 சிறப்பு மருத்துவ பிரிவுகள் தொடர்ந்து செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. கடந்த ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி ஒரு 17 சிறப்பு பிரிவுகளுடனான அந்த மருத்துவ முகாம்கள் கலைஞரின் வருமுன் காப்போம் என்கின்ற பெயரில் தொடங்கப்பட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் 1250 இடங்களில் முகாம்கள் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. 1250 என்றாலும் கடந்த ஆண்டில் மட்டும் 1260 இடங்களில் நடத்தப்பட்டது. 9 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் அதன் மூலம் மருத்துவ பயன் பெற்றார்கள். அதே மருத்துவ முகாம் இந்த ஆண்டும் அறிவிக்கப்பட்டு இதுவரை 460 மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. 461வது மருத்துவ முகாமில்தான் மதுக்கரையில் முதன்முறையாக கண்புரை அறுவை சிகிச்சையும் அதில் இணைத்து அங்கே வருபவர்களுக்கு ஐ ஸ்கிரீனிங் செய்து அவர்களுக்கான இந்த மருத்துவம் பார்ப்பது என்று முடிவெடுக்கப்பட்டு இனிமேல் நடத்தப்படுகிற எல்லா முகாம்களிலும் கண் பரிசோதனை மற்றும் கண்புரை அறுவை சிகிச்சைக்கான அந்த நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் மூலம் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை கண்புரை அறுவை சிகிச்சை என்பது எளிதாக்குகிற வகையிலும் ஏழை எளியவர்கள் அதன் மூலம் பயன்படுகிற வகையிலேயும் அந்த திட்டத்தை இன்றைக்கு தமிழகத்தில் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். உலகெங்கிலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட புதுமையான அறுவை சிகிச்சை மற்றும் அதனுடைய தொழில்நுட்பம், அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களின் பங்களிப்பு முதலியவற்றை இந்த மாநாட்டின் மூலம் இன்றைக்கு உறுதிப்படுத்தி அதில் மிக சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர்களுக்கு தங்கப்பதக்கம் வழங்குவது போன்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைத்து இந்த மாநாடு மிக சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்கு எனக்கும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பை அளித்திருக்கிற இந்த நிர்வாகத்திற்கு, குறிப்பாக அமர் அகர்வால் அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியினை தெரிவித்து, தமிழகத்திலும் மிக விரைவில் கண்புரை பாதிப்பு இல்லாத தமிழகம் என்கின்ற அளவில் ஒரு திட்டம் செயல்படுத்த தொடங்கி இருக்கிறோம். நிச்சயம் வெகு விரைவில் இன்றைக்கு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் மக்களை தேடி மருத்துவம், இன்னுயிர் காப்போம் என்கின்ற திட்டம், தொலைதூர கிராமங்களுக்கும் மருத்துவ சேவை என்கின்ற ஒரு திட்டம், டெலிகன்சல்டேஷன் போன்ற பல்வேறு சிறப்புக்குரிய திட்டங்கள் தமிழகத்தில் செயல்படுத்த தொடங்கி இருக்கிறோம். இ சஞ்சீவினி போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் தமிழகத்தில் இன்றைக்கு நடைமுறைக்கு வந்திருக்கிறது. அந்த வகையில் தமிழகத்தில் ஒரு புது நிகழ்வாக கண்புரை பாதிப்பில்லாத தமிழகம் என்கின்ற வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதற்கு அகர்வால் போன்றவர்களும் பெருமதிப்பிற்குரிய ராஜன் போன்றவர்களும்
இங்கே வருகை தந்திருக்கிற சிறப்புக்குரிய தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவர்கள், ஏன் குறிப்பாக இந்தியாவின் சிறப்புக்குரிய மருத்துவர்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து தமிழகத்தையும் இந்தியாவையும் இந்நிலையிலிருந்து கண்புரை பாதிப்பில்லாத இந்தியாவாய் தமிழகமாய் ஆக்குவதற்கு முயல்வோம் என்கின்ற உறுதியினை இந்த மாநாட்டில் ஏற்போம் என்று கூறி சிறந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Dr. Rohit, Keki and Rajesh for the honors, please. Thank you, sir. And as a small memento to the Honorable Minister, Professor Dr. T.P. Lahane, Gaurav and Natarajan, Dr. Natarajan, please would you do the honors? Gaurav. Sir, konja hoya, sir. Thank you very much. Let me have the pleasure of proposing the vote of thanks for this wonderful function. And as you all know, IRSA is becoming bigger and better every year. And my first vote of thanks goes to the down to earth, I would say. We should have